life is only going well because of the internet. Otherwise, तो मुश्किल हो जाएगी. I know. आज ही मैं सोचा था. Anyway, welcome Thank you, to Papon. Bihu. This Yes. is the इस साल ऐसे बिहू करना पड़ रहा है हमें. So I know, and I have a special wish to you and all the people who are watching and all the people from Assam. Bohag Bihu aru notun bosorer antorik shubhetsa thakil. Was it right? very nice. Thank you so much. আৰু সব ভালে আছা? বাচন ধুইছা, ঘৰ চাফা কৰিছা, খানা Oof, দিছা? full on. Basun Dhoila, Safai, everything is happening. Trust me, I've never been that busy in life. I was just telling you, this has been the busiest ever. Lockdown is really teaching you a lot of basics in life, and to be honest, it's a little tiring for sure, but I'm enjoying doing things on my own, and doing things with your own hands just lets you feel a little bit more in control of your own life, which is good. I think I'm enjoying this part. This part Yeah. of it I'm enjoying, surely. True. Everyone is and everyone should. ये भी है कि कोई पेशेंस रखे. मैं यही बोल रहा हूँ कि टाइम लग सकता है इसको. जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में. Absolutely. तो हमें पेशेंस रखना है. बहुत चीजें प्रायोरिटीज भी रीथिंक करना है. इसके बाद चीजें बदलेंगी कुछ शायद. Yes, बट I इट विल think हैपन फॉर बेटर बिकॉज अच्छा ही होता है जो होता है. कुछ तो फाइनल अच्छा ही होता है. कुछ अच्छा होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि सबको, as you were just saying, that this has let us all rethink of our priorities, our lives. This has let us be with our families, sit with our families. You know, you were just telling that how you're spending time with your kids and your wife, you're not traveling. So am I. All the musicians here, we are all doing the same, and spending time with your loved ones is such a rarity in these times. And we are getting to do that. So I think वो pause बहुत जरूरी था एक तरह से. Although I feel at this very same time I'm feeling extremely disturbed with all the we are the privileged ones. We have a lot of facilities to be in this lockdown and not worry much. But बहुत ज़्यादा, it's very painful to watch people who are stuck and they are not able to do a lot of things because of the lockdown, and they're in serious trouble. So as people, we are doing our bit with the donations, but I hope that we can do more. And I feel, this Bihu brings in a new year, and it's my prayer because Bihu, like Baisakhi, Vishu, Poila Boishakh, lot of different communities are Praying Puthandu together. bolte hai Tamil Yeah. Nadu mein. We are all hoping that now the year feels like it has probably started now, and let the gods be generous to us and have mercy, and good things happen. Positivity लेके आए बस, और उसका बस बस ये कोरोना बंद कर दे. कोरोना और चाइना. आर कोरोना. ठीक है. तो आप आ ही गए तो कुछ तो सुनाएंगे. You know that. मैंने कुछ भेजा था आपको. I don't know if you heard it. And Of course. ये What दे. do you think? How excited I am. It's one I of don't my. know what I'm. It's a bihu, one of my favorite ones. सबको बोल रहा हूँ. And so I'll sing the first part क्योंकि नहीं तो हम latency रहेगा, एक साथ नहीं गा सकते. Yes, And yes. sing the next one, okay? And before even this is a surprise for sure for people who are going to listen to me. This is the first time I'm going to be doing something like this. और इसके बोलते हुए मैं आपको फंसाने वाली हूँ लाइव में. पावन, मैंने कितने बार बोला है कि मुझे ये ऐसा रिकॉर्ड करना है, और तुमने किया नहीं है. मेरे को वादे पे वादे किए हैं, कभी नहीं निभाया है. So now you're stuck. This is a promise you're going to make publicly, that you're going to make me sing some Assamese folk or your composition or anything. You're going to make me sing. Done. Yeah, very soon. I think इसी बार करते हैं. आप भी अभी जो टाइम मिल रहा है, we'll do it now only. हाँ, अभी कर लो. ठीक है, let's do it. Done. Thank you. अब मैं भी पब्लिकली बोल के फंस गई हो, तो अब मैं जब भेजूंगा ना, अब मैं नहीं तो तैयार हूँ, मैं तो भूखी हूँ. Please go ahead. Done. So happy. Brighter side to whatever happened in Corona. Okay. Olalo tumalo hoy jimane. Olalo moromo hoy nasoni. Olalo tumalo hoy jimane. Is the scale okay? I'll follow you. I'm learning with you. Come on.
I'm okay with লালো this. Yes. মৰম হৈ নাচনী লালো আনলো কিমানে Uh-huh. নাই লালো আশা কৰাই কৰাই Oh. লালো নিৰাশা কৰিলা লালো আশা কৰাই কৰাই লালো নিৰাশা কৰিলা লালো তোমাৰ সমান নৰকি নাই Oh. मेरा जवाब तो सुन लो पापन. ओ लालो अच्छा तुम्हारे बेजारत. O lalo zapedim bomputot. O lalo तुम्हारे बेजारत. O lalo zapedim bomputot. O lalo hutonu teni nibo. O lalo hutenu क्या बात utu ai nibo. Fine? एकदम आगे आगे इरशाद. आगे O lalo mohoy golibo. O laloy hare hoy pusibo. O laloy mohoy golibo. O laloy hare hoy pusibo. हाय O हाय laloy masentani tani khabo. हाय हाय सो नाइस क्या बोलूं ये मैंने ऐसे मतलब तैयारी एग्जाम की जैसे तैयारी की है जैसे आने के पहले इंस्टा लाइव में पहले कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की है मैंने. हाय हाय सो सीरियस सो नाइस यार दिस इज सो गुड थैंक यू सो मच वी मस्ट डू दिस I'm so लाइव happy. सामने Yes, yes. बहुत सारे ना 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 I love. यू डूइंग इट सो परफेक्ट Oh God, क्या this बात tune you gave, of course you gave me this tune and so nice people who are watching, all the people who are watching. Papon actually मुझे ना audio note ऐसे WhatsApp पे करके भेजा उसने and I've been listening to it on a loop because it sounds so beautiful. It's organic, no? There is no music behind. It's just Papon's voice and I'm just listening to it. सीख भी रही हूँ बहाने में ऐसे लूप पे चल रहा है बहुत sweet. It's थैंक such a यू beautiful song. या And I mean, you have done so many folk songs like this, Bihu, and so many Assam का music को enrich किया है आपकी आवाज में. So I feel extremely honored that I could do this with you, but I will love to do something more, official, है ना? वी मस्ट और मैं मुझे अच्छा मुझे बिहू के नाम पे वो करना है ना आपको एक गामूसा पहनाना ठीक है पहना देता हूँ हाँ पहना दो. मैं ढूंढ रही थी, आ, मेरे पास है बहुत सारे. अभी वो कबर्ड की ऐसी सफाई हुई है कि मुझे मिल नहीं रहा है. सो आई couldn't find it in time, but I do have and I have preserved all these. Every time I've gone to Assam, I've had so much love. The hat and the हाँ, gamusa. Both हाँ, I have जाप so many of those. जापी है Jap, गामूसा हाँ, Japi and gamusa. They have all been kept with a lot of love, but it's just somewhere I couldn't find it in time. but that's Anyway, okay people, everyone who are watching Bihu का बहुत बहुत प्यार और may this year be seriously very positive and a lot of prosperity comes in your lives. May this difficult time pass very soon and stay strong. Try to stay happy and productive and do your bit. Stay home. Keep social distancing, follow all the rules. Only then we can make this Bihu even more successful and beautiful. So do your bit, guys, true है ना, Papa? You're with एंड me on that. एंड दीपक पंडित जी बोल रहे हैं दीपक पंडित जी आए वो बोल रहे हैं केमन आछो मुझे भी पहनाओ अरे क्या बात है, मुझे भी पंडित पहनाओ जी दीपक जी. हेलो जी. Oh God, there are so many थैंक nice यू messages. I missed all of them. I Yes. know. I'll read. Yeah. Anyway, thank you so much, huh, Shreya. I'm sure everyone's so happy. You have made everyone's evening happy by coming here. Suddenly, I see like people are going brrr, like, and obviously that's what you are. Oh So no, thank please, you. thank you. And I'm so Huh? glad. I hope that this is going to continue. And even though I'm going to leave this chat, but I'm going to watch up. और क्या कर रहे हो, क्या गा रहे हो? I'm a big fan of Papon. Everybody knows that. So continue our magic Thank, और spread करो Papon. thank you. Very sweet. Thanks a lot. Bye. आपको मैं अभी छोड़ूंगा. कथा हो Okay, गई. bye. Bye bye. Bye. Sorry. So I think internet connection is little here and there. So सबको बहुत बहुत प्यार सबके बहुत मरम सबे बहुत মানুহ
আহিছে কান্নাডা মানুহ লিখিছে কিবা কান্নাডা সং গাব দিছে বাট আজি today is Bihu, so sorry I won't be able to अभी someone I'm expecting उनको भी मुझे लेना पड़ेगा वो आ गए कि नहीं देखना पड़ेगा मुझे আৰু কাবাক মাতিছো গতিকে এতিয়া ৰৈ থাকক খুব ইন্টারেস্টিং কোনোবা আহিব এতিয়া মই वो हिंदी गाने गाते हैं बॉलीवुड में गाते हैं और हम लोग के सबके बहुत ही पूरे इंडिया के चहेते हैं एंड तो वो है कि नहीं अभी मुझे देखना पड़ेगा आप लोग गेस कीजिए कौन आने वाला है तब तक आई विल क्विकली डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट आई थिंक बिकॉज मुझे लग रहा है कि कनेक्शन थोड़ा खराब हो रहा है सो आई विल क्विकली डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट आप लोग प्लीज रिकनेक्ट अगेन ओके सब लोग फिर से रिकनेक्ट कर लीजिएगा सबे आको कनेक्ट कर मैं पटकके काटिब लागिब एबार इंटरनेट कारण कि অকমান খেলি মেলি হৈ আছে কিবা এটা হা ঠিক আছে নাকাটাকে গুচি যাওঁ নেকি চাওঁ ৰ'ব তেওঁ যদি আহি যায় তেতিয়া মই নাকাটাকে যাম ओके মই কাটি পেলাই কৰি আছো এতিয়া দেই অকমান যে সলভ কৰিব প্লিজ আকৌ কানেক্ট কৰিম আই জাস্ট কানেক্ট